Hi Leute und willkommen zurück zu Another Code Recollection, die Suche nach der verborgenen Erinnerung. Wir haben beim letzten Mal die Erinnerung an unsere eigene Mutter gelöscht, oder ihre Erinnerung gelöscht. Und ja, damit konnten wir quasi uns selbst retten. Schon ein bisschen fies, aber naja, gut. Und wir haben herausgefunden, dass Ryan eigentlich auch schon tot ist. Ich weiß gar nicht, ist er als Geist erschienen oder wie läuft das? Naja, auf jeden Fall haben wir gerade angerufen, aber ich möchte vorher noch einmal hier die Updates lesen. So, Ian. Ian ist ein weiterer Wissenschaftler, der mit Papa zusammenarbeitet. Als wir ihn im Labor nicht angetroffen haben, sind Gina und ich in sein Büro gegangen und haben ihn auf dem Boden gefunden. Er war bewusstlos, aber es ging ihm sonst gut. Welche Erleichterung. Ich kann es nicht haben, wenn andere verletzt werden. Auf unserem Weg ins Sicherheitsbüro, um dort nach Papa zu suchen, habe ich die Wahrheit über Ian erfahren. Er war total überrascht, dass er eigentlich ein Geheimagent ist. Also ich war überrascht. Er hat verdeckte Ermittlungen über JC Valleys Erinnerungsforschung angestellt. Ich schätze, am Ende gibt es tatsächlich Geheimagenten. Wir haben Papa im Sicherheitsbüro nicht gefunden. Aber wir haben herausgefunden, dass jemand das Sicherheitssystem gehackt und deaktiviert hat. Ihn konnte es reparieren und so konnten wir sehen, dass Papa im Lager für mnemonische Flüssigkeit festgehalten wurde. So konnten wir ihn schließlich retten. Das Telefon nervt. So, Sophia. Eine Wissenschaftlerin bei JC Valley und eine Kollegin von Papa. Zumindest dachte ich das. Ich hätte jedenfalls niemals erwartet, dass sie mich angreift. Zuerst wollte ich Gina nicht glauben, als sie mir gesagt hat, dass Sophia versucht, Daten aus dem Labor zu stehlen. Aber dann hat Sophia Ian und Papa angegriffen und mich mit einer Pistole bedroht. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Außerdem habe ich meinen Rucksack in ihrem Büro gefunden. Sie war es, die Messio dazu gebracht hat, ihn zu stehlen. Meine Sachen waren alle noch da, also hat sie nicht einmal etwas davon genommen. Aber musste sie denn noch in den Müll werfen? Damit hat sie noch einen oben drauf gesetzt. Ich müsste lügen, wenn ich sage, dass es sich gut angefühlt hat, ihnen dabei zu helfen, sie in ihrem Büro einzusperren. So konnte ich es ihr wenigstens ein bisschen heimzahlen. Aber trotz allem gelang es ihr zu entkommen. Sie hat Papa und mit ihrer Waffe bedroht und verlangt, dass wir ihr den Quellcode für das Another geben. Aber wir dürfen sie damit nicht durchkommen lassen. Wir würden etwas so Wichtiges niemals jemandem wie Ihnen überlassen, Sophia. Okay, Judd. Das Ding, was ich vor 13 Jahren gesehen habe, war der NASA-Prototyp, den Mama und Judd entwickelt hatten, aber damals war er noch nicht fertiggestellt. Judds Sohn Ryan ist bei den frühen NASA-Experimenten gestorben. Die Maschine hatte vor 15 Jahren zerstört werden sollen, aber Judd hat sie im Geheimen behalten. Dann hat er Mama zu JC Valley gerufen, um es fertigzustellen, damit er seinen Sohn Ryan wieder zum Leben erwecken könnte. Mama hat sich geweigert, weshalb Judd ihre Erinnerung an ihre Arbeit gestohlen hat. Es ist so tragisch, dass Mama ihre Erinnerung und schließlich ihr Leben wegen dieser Maschine verloren hat. Ryan ist auf mich in der Another-Kammer. Nee, Ryan hat auf mich. Ryan? Doch, hat auf mich in der NASA-Kammer gewartet. Im Haus, als du gesagt hast, dass da jemand auf mich warten würde. Das warst du, Ryan, oder? Er hat versucht, mit Hilfe des NASA Mama in meinen Körper wieder auferstehen zu lassen. Aber eine Funktion, die sie für das RAS entwickelt hatte, hat ihn aufgehalten. Ich werde ihm nie für das vergeben, was er getan hat, um meine Mama zurückzubringen. Obwohl ich schon glaube, zu verstehen, was er fühlt. Zumindest ein bisschen. Ich meine, ich würde mir auch wünschen, dass meine Mama zurückkäme. Aber sie hat mir ganz klar gesagt, ich werde das nicht zulassen. Ne? Ich werde das nicht erlauben. Natürlich wäre Mama nie glücklich, wenn sie für ihr Zurückkommen mich opfern müsste. Sie konnte dir deinen Wunsch, sie noch einmal zu sehen, nicht erfüllen, Ryan. Aber wenn dir wirklich etwas an ihr liegt, dann verstehst du hoffentlich, wie sie sich gefühlt hat. Okay, Gina. Gina ist ebenfalls Wissenschaftlerin und eine Kollegin von Papa. Sie hat mich im Labor gerettet, nachdem ich aus dem Untergrundspeicher geflohen war. Zuerst war ich irritiert, weil ich gedacht habe, dass sie mit Sophia zusammenarbeitet und ihr nicht trauen könnte. Dann habe ich mich aber beruhigt und ihr zugehört und so verstanden, dass sie Papa und Ian versucht haben, die NASA-Daten, die Sophia wollte, zu beschützen. Und dann hat uns Sophia plötzlich gefunden und mit einer Waffe bedroht.
Aber Gina wollte mich beschützen und wurde dabei angeschossen. Sie ist nicht nur lieb, sondern auch mutig. Okay, auch richtig mutig. Ich hätte nie an ihr zweifeln sollen. So, Richard. Ich war wirklich froh, dass Dad für mich da war, als ich im Another erwachte. Nach allem, was passiert war, fühlte ich mich sehr verwundbar. Aber als ich sein Gesicht sah, habe ich mich wieder sicher gefühlt. Er war überrascht zu hören, dass ich es nur wegen Mama geschafft hatte. Danach starrte er nur auf meinen Anhänger. Ich frage mich, was er wohl gedacht hat. Er hat wahrscheinlich an seine Frau gedacht. Pub hat bei Jesse Valley angefangen, weil er erfahren hatte, dass die NASA-Daten, von denen er dachte, sie seien vor 2 Jahren auf der Blood-Edward-Insel zerstört worden, in weit an Jesse Valley geschickt wurden. Er wollte den Grund dafür finden. Er behielt Sachen gerne für sich und erzählt mir oft nicht, was vor sich geht. Er wollte wohl nicht, dass ich mir Sorgen mache. Aber dadurch habe ich mich so allein gefühlt. Wir sind eine Familie. Es wäre schön, wenn er sich auch so verhält. Okay, Sayoko. Während das Another mir Erinnerungen gezeigt hat, habe ich meine Mutter getroffen, die vor 13 Jahren gestorben ist. Ich wollte immer mit ihr sprechen und es hat sich angefühlt wie ein Traum, als sie da vor mir stand. Sie hat überlebt, wenn auch nur als Daten in mnemonischer Flüssigkeit. Als sie mich gesehen hat, hat sie gelächelt und gesagt, du bist so groß geworden, während sie mich umarmt hat. Ich bin froh, dass ich etwas Zeit mit ihr verbringen konnte, auch wenn es nur ihre Erinnerungen waren. Meine Erinnerungen wären überschrieben worden, wenn ich Mamas RAS nicht gehabt hätte. Sie wusste irgendwie, dass so etwas passieren könnte und hat mich auch nach ihrem Tod noch beschützt. Gleich nachdem ich Tracy Valley betreten hatte, hat Sophia mich gepackt und in ein Labor eingesperrt. Es ging alles so schnell und ich hatte solche Angst. Sophia hat Gina und meinen Vater angegriffen, nur um an die Another-Daten zu gelangen. Wieso macht jemand so etwas für Geld? Ich war in Panik, weil ich nicht wusste, wo ich bin. Aber Gina und Ian haben mir geholfen und ich konnte endlich Papa sehen. Als Sophia uns verfolgte, um die Another-Daten zu stehlen, sind wir in den Raum mit dem Another geflüchtet. Ryan war auch da. Als er mich dort gesehen hat, ist mir ganz schwindelig geworden und ich bin ohnmächtig geworden. Ryan wollte das Another benutzen, um Mama durch den Transfer der mnemonischen Flüssigkeit im Anhänger in meinen Körper wiederzubeleben. Aber durch das RS, das Mama mir hinterlassen hat, konnte ich das verhindern. Als er erkannte, dass Mamas Erinnerungen nicht mehr da waren, sah Ryan traurig und aufgelöst aus. War er ein Geist oder etwas anderes? So, Elizabeth. Die Keyboarderin und Sängerin in Tommys Band. Sie ist außerdem die Tochter von Rex, dem Leiter von JC Valley. Elizabeth hat mich angesprochen und wir haben darüber geredet, was sie gerade durchmacht. Sie ist vielleicht verwöhnt und ihre Gefühle sind die reinste Achterbahn, aber das ist nur eine Fassade, hinter der sie ganz anders ist. Elizabeth macht im Moment eine schwere Zeit durch und ist nicht gut darin, darüber zu sprechen. Stattdessen streitet sie sich mit anderen. Aber jetzt, da ich ihre Probleme langsam begreife, erkenne ich, dass wir in diesem Bereich gar nicht so unterschiedlich sind. Ich habe meine eigenen Probleme. Es ist nicht leicht, über seine Gefühle zu sprechen. Es kostet viel Mut, jemandem zu sagen, dass man mit sich selbst nicht zufrieden ist. Sehr viel Mut, sehr viel Mut. Ich weiß nicht genau, warum sie sich mir so geöffnet hat, da sie mich ja nervig zu finden scheint. Aber ich bin echt froh, dass sie das getan hat. Ich habe sie lächeln gesehen, als wir herumgealbert haben. Das war ein sehr schöner Anblick. Jetzt muss sie gegenüber Tommy und Janet nur noch auch so offen sein, damit sie sich wieder vertragen können. Sie wollen alle das Gleiche. Also los, Elizabeth, du packst das. So, das haben wir. Da unten ist auch nichts. Da oben ist nichts. Das war's? Echt? Ich hätte echt gedacht, hier wäre noch eine Sache, aber gut. Dann sind wir fertig und wir können ja jetzt endlich an das blöde Telefon gehen. Ist ja gut, wir haben es verstanden. Ihr ruft an. Meine Güte. So, wer ist das? Aha, ihr. Ashley, you're safe. I'm fine. What a relief. Are you with the director and Dr. Robbins? Ian, Gina, what happened? We've secured Sophia and have control of the security system. Gina helped get it up and running. We can contact the outside now. We're going to call the police.
Wait, Ian. There's something I want you to look into first. Are the security cameras working? No, they've been down for a while now. I was getting nervous, not being able to find you guys. I'm looking into the outage, but haven't been able to figure out what's causing it. Can you access security camera footage? Yeah, why? Ashley, do you remember where you saw Ryan? Yeah. I first saw him at the campsite, then at his cottage. Then he found me at the Crusoe Resort offices. Did you get that, Ian? Check the footage from where Ashley just mentioned. I want to see all the footage of her. Copy that. Dad, what are you trying to figure out here? Well, you'll know soon enough. Found it, Dr. Robbins. I'll send the footage through. He's not there. Ah, sie ist immer alleine. But why, Dad? What's going on? You remember speaking with Ryan, yet he's not in the footage. Which means... This Ryan is some sort of construct built by the Another. And Judd's remote-controlled Another was temporarily overwriting her memories. Do you concur? I do. A construct? So Ryan was a false memory that the Another implanted in me? That's right. I can't believe it. He seemed so real. So Rex, Ryan's physical form is undoubtedly a construct. But a construct with an established personality. What's more, it intentionally sought out Ashley. The personality is that of Ryan, who died 15 years ago. Which means... this may sound absurd, but it seems as if Ryan's memory data has continued to live all this time. Mom was alive. That's how I was able to talk to her. Mom was alive all along. Inside memories converted to data. Dr. Robbins, What is it, Gina? one of the security cameras just came back online. Which camera? The one watching the island in the lake. Show us the feed. Got it. A grave? Whose grave is that? It's Ryan's. He was buried there 15 years ago. Haben wir Erinnerungen gesehen, die wir gelöscht haben. What's the matter, Ashley? Mom took me to that grave. What? She touched it and said something. Dad, take me to that island. I want to remember what she said. Going there is my best shot. I don't know. I need to remember, Dad. If I do, maybe we'll find out why Ryan appeared only to me. And why he wanted to bring Mom back. What his goal really was. All right. Let's go. Sayoko, what's your connection to Ryan? Help me understand who he really is. This is our first time on a boat together, huh? I suppose it is. How'd you get so good at rowing? Sometimes I'll row when I go fishing with Bob and Rex. It'll be dawn soon. How are you holding up? It's been a busy day, but I'm all right. What about you? Oh, I'm used to all-nighters. I'm tougher than I look, you know. Where's Ryan's grave? That way.
Let's hurry. Okay. Gehen wir direkt zum Grab. Ah, wo ist es? Aha. What is this place? It's the lake spring. Not many people know about it. According to Dan, it's the source of Lake Juliet. It all comes from here? Yep. The whole lake wells out from this one point. It's also responsible for keeping it clean. Lake Juliet's been polluted a number of times, but the spring always restores its waters. So even the current pollution will be cleaned up soon? As long as the spring holds out. That must be why Judd chose to put Ryan's grave here. The spring restores it all. Okay. Oh, Quelle. Pretty. Was für eine schöne Quelle. Ist das der Ursprung von Lake Juliet? Ist da irgendwie? Rüber. Achso, ich kann hier außen ran. Ich bin durchs Wasser gelaufen. So, dann gucken wir doch mal. Was finden wir hier? Von 80 bis 92. Nur 12 This is Jahre. Ryan's grave. So your mom brought you here 13 years ago. I think this will be the last time I come here, Ryan. Judd left his most precious possession with you. So I'll leave mine here too. I remember what she said. She said Judd left his most precious possession here. Let's take a look around. Im Grab liegt doch schon was. Das Kaleidoskop, ne? Auf dem Grabstein ist eine Inschrift. Ryan Fitzgerald, 1980 bis Ryan 92. was only 12 when he died. I've seen this before. Looking through this always made Sayoko miss Japan. Dad, What is it? check it out. Ryan's mom gave him this kaleidoscope. He told me when we were talking at the cottage. He said he had to undergo treatments as a kid. That's when he would give it to Mom for safekeeping. Undergoing treatment must have been what Judd called erasing his memories. And because of that, Ryan died. Mom must have come here to return it. That's why she was here 13 years ago. Ja, der Grabstein ist oben mit einer Kirschblüte verziert. What's this? Im Grabstein sind Steinkacheln mit eingravierten Buchstaben. What's this say? Steht da. Du wurdest als Engel geboren und hast mein Leben erfüllt. Du bist zu früh gegangen und hinterlässt Leere. Judd dedicated this message to his son. Huh? What's up? It looks like there's some sort of trick to this gravestone. Are the stone tiles some sort of key? A key? Oh, noch ein Rätsel. Okay. Kirschblütenmuster.
Oben auf dem Grabstein ist das Motiv einer Kirschblüte eingraviert. Name. Auf dem Stein steht Folgendes geschrieben. Okay, das hatten wir eben. Das erstmal angucken. Ah, Dieses Kirschblütenmuster war auch auf dem Grabstein. Wieder irgendwie Kamera drehen, untersuchen. Huh. Okay, in welche Richtung muss ich das drehen? Ah, hier habe ich so ein komisches Ding. So. Ah. oh. Das Wort in diesem Muster ist. Ah, ja. Was soll ich jetzt machen? Jetzt durchgucken? Kann das sein? Okay, nach rechts drehen. Soll mir das sagen? Kenne nichts. R ist Album. Was heißt das? Achso. Ja. Wie lange soll ich denn drehen? Hier passiert doch gar nichts. Irgendwas sehen? Ja, verstehe ich es nicht. Ich habe keine Ahnung. Zurück. Beenden. Hallo? Keine Ahnung. Zoom. So. Ja, und nu? Soll mir das jetzt helfen? Auf dem Grabstein steht ein Satz, der mit einzelnen Steinkacheln geschrieben ist. Bewegen? Oh. Ich wusste, dass da ein Mechanismus hintersteckt. Nein. Kann ich nicht wieder wegmachen. Warum? Jeden einzelnen drücken? Nee. Huh? Die Kacheln nehmen wieder ihre Ausgangsposition ein, wenn ich 4 Buchstaben gedrückt habe. Ich sollte vorsichtig sein. Ein bestimmtes Wort muss der Schlüssel sein. Richtig. Ich kann ja jetzt mal L, O, V und E nehmen. Okay. It opened. Sich geöffnet. Dad, check it out. There's a picture inside. Look at his smile. He looks so happy. I never would have guessed. Judd stole Sayoko's memories, and yet what he cherished the most was the memory of his child. Dad? Oh. Hello, Ashley. Ryan! You still remember me? Of course I do. When you and I met in the another room, I attempted to delete the memory data you have of me, but it seems I never gained full access to your hippocampus. What did you do to my dad? I have suspended his consciousness. It is only temporary. He will not perish. He is not required for our current discourse. I think I finally understand, Ryan.
You used the another through security cameras. It's how you made me see you. That's correct. What you see right now is only in your mind. This image is temporarily ingrained in your memory. I am currently manipulating your perception. You took advantage of Sophia in the same way. But I'm not like her. I won't let you do whatever you want. Interesting. Sayoko said the same thing to Judd. Your life's work is to complete the another. I will not allow you to squander your brilliance. Especially for something as foolish as family. I forbid it! Get back to work this instant! That's an order! The another is more than your precious research. I will not allow myself to be used. Your eyes look so much like Sayoko's did back then. Ashley, why are you here? I don't understand. I thought coming here would help me figure everything out. What do you mean by everything? My mom came to this island 13 years ago. I thought if I could remember that moment, it would all fall into place. I would understand why she came to Lake Juliet. Why the memory of my mother knew about you. Why you appeared to me and tried to revive her. I see. I want to know. I want to know the truth about you. A drive for knowledge. I have always felt that too. Why was I born? What is my purpose? What are you talking about? I've never encountered someone like you. Someone who wished to know me. I understand. I will tell you the truth. Here lies Ryan Fitzgerald. And because he existed, I now exist. Judd's son. The another's first ever test subject. Ryan lost his mother at a young age. This left a deep wound on his heart. He closed himself off, no longer allowing himself to feel. Judd wanted to heal that wound, thereby restoring his son's emotions. He attempted to do this with the another, which was still just a prototype at the time. However, the experiment failed. Ryan was left paralyzed and later died. Ryan's memories were extracted during that experiment. They were recorded to liquid memory and stored in a tank in J.C. Valley's basement storage. And that tank containing liquid memory is where I was born. The first human to notice was your mother. There's no mistaking. The stored memory data is changing. The liquid memory is producing new episodic recollections on its own? I don't know how it happened. Sayoko referred to me as a conscious life form, born from Ryan's memory data. Born from memory data? The first thing I remember is the feeling of swimming through a sea of memories. The human memory is truly a fascinating thing. It starts with sense, and then there is information. And beyond that, knowledge. Each memory has a different emotion. Longing, loneliness, fear, regret, happiness. I am proof that Ryan was alive. I read his memory and I learned. And I slowly grew. My mom never told Judd about you? She reported her findings, but Judd quickly dismissed them. He said that self-propagation of memory data is impossible. He was exactly the person Ryan's memory made him out to be.
A genius scientist willing to do anything to further his research, even sacrifice his own family. Self-righteous, refusing to hear anyone else's opinion. Unlike Sayoko, he never tried to understand me. Once she left, Judd would glance at the tank every so often. And then one day, he started talking to it. He said, "I'll find a way to revive you, Ryan." He continued developing the Another alone. He also started a new experiment. An experiment to overwrite memories using the Another. Judd began writing Ryan's memory data onto other subjects. It was his attempt to revive his son. Carrying out these experiments required him to create many copies of Ryan's data. He extracted his test subjects' memories and accumulated them all into liquid memory. Was his experiment successful? It was not. It was impossible to complete the Another without Sayoko. The ability to overwrite memory never came to fruition. He abandoned its development and sealed up the lab housing the Another. And then, 6 years ago, a terrible storm tore through Lake Juliet. JC Valley lost power and the building was destroyed. The tanks storing liquid memory were damaged. They leaked into the lake. This was liquid memory that contained not only Ryan's memories, but many others. It became one with the water. So in a way, it felt like this lake had become my brain. Over time, I was able to access JC Valley's network. This, in turn, allowed me access to all sorts of information. That's when I learned of Sayoko's murder. I learned a lot from Judd's computer, including that it was Bill who killed Sayoko, and that whoever he was working for was connected to Judd. What? How could you? Why did you murder Sayoko? From the very start, the Another project was conducted in secret. Sayoko and I were handpicked by the lab's head to carry the project forward. You were just a researcher, a useful tool. We started making real progress. But then Sayoko betrayed us. You two stole our research, hid it in your home. So I gave Sayoko one more chance that night. I told her to return the research and return to the fold. I see. So if Mom knew all this, is that why she tried to protect the Another? Ashley, it wasn't until I learned of Sayoko's death that I finally understood the sorts of moments that can produce such strong emotions. I had never felt more. And yet, at that moment, was sadness. And all I wanted was to ask Judd, why did Sayoko have to die? Did you ever meet Judd? I did. He was in the process of developing the remote Another at the time. I infiltrated the system to gain access to him. What are you? Judd looked both surprised and confused when I appeared before him. He reached out to see if I was real, but he couldn't touch me. So he simply stared at me for a long while. And then I asked him, why did Sayoko have to die? He remained silent. He simply looked at me with an expression I couldn't interpret. So I asked him once more, why did Sayoko, the only person who knew me, he didn't answer my question. Instead, he muttered my name. Ryan. At last, he understood the nature of my existence. He looked at me with eyes that had grown old, and he trembled. What emotion do you suppose he was expressing?
Judd died, right? After learning about you? Yes. Both Sayoko and Judd were gone, so no one else in the world knew of my existence. And yet, I continued to exist in this lake. That sounds so lonely. All this time, my mind was occupied with a single thought. Why do I exist? But I couldn't find an answer. After a while, I grew interested in the another left behind by Sayoko and Judd. I wanted to complete it. I was the one Bill sent the another's source code to. No way. Using that data, I was able to complete the prototype another. But why? It was simply a task to prove I exist. I didn't have a specific goal beyond that. Dr. Robbins came to JC Valley. He started investigating things no one had looked into before. Do you know why he came here? Did he tell you? I didn't know at first, but I do now. Oh, warum arbeitet Richard für JC Valley? Untersuchung der Verschmutzung. Das RAS finden. Die Wahrheit über Sayoko. Feststellen des Another. Michael finden. Eigentlich deswegen, ne? I need to find out why she was here. Because if I do, I think it will reveal the truth behind her death. My dad wanted to know why my mom came here. Ryan, we had no idea. We didn't know her memory data was inside her pendant. I see. But how did you know? How did you know about the pendant? I was monitoring Rex's computer. He kept a journal on it. He wrote about hiring your father. He wrote, "Should I tell Richard about Sayoko's pendant?" When Dr. Robbins came to JC Valley, he was still seeking the truth of what happened to Sayoko. He found the data that Bill had sent. That's when he started piecing together the secrets around the another and the secret lab. He began looking into the lake pollution too. He was close to figuring out that the pollution was liquid memory. It was around then I started to feel cornered. After all, the substance polluting the lake is me. I don't have much time left. I've come to understand this. If the lake is purified, cleansing itself of the liquid memory, I will disappear. In other words, I will die. Oh no. That's when Dr. Robbins invited you here. When you arrived at the campsite, you were wearing Sayoko's pendant. I wanted to see her. Just one last time. That pendant contains memories of Sayoko, and I'm sure they remember me. That's why I tried to use the another and you. I wanted to revive her. But the RAS was her way of preventing that. She showed me the error of my ways. Using the another to prove my existence was wrong. I know that now. That's it. That's everything. I wanted you to know. This is my truth. Ryan? What's happening to you? Wait, are you trying to erase my memories of you? You will forget me. No, Ryan! That's... Ryan, look! Look at this!
remember you. It's a message from my mom. When you tried to write my mom's memories onto me, she told me something. She said a person can live forever as long as someone remembers them. Sayoko. Thank you, Ryan. Because you remember her, my mom lives on. And thanks to that, I got to see her. Ashley, will you remember me? Even if I disappear. Yes. I won't forget the person Mom discovered. I'll remember you forever. Please, show me the Ras again. Thank you, Sayoko. I can finally be at peace. Ashley? Dad, Ryan disappeared. He touched the Ras and now he's gone. What? He told me about Mom. And why he appeared to me. What did he say? Tell me everything.